Hello all, this is me, Anjana. I am here to help you in learning and remembering your biology chapters, and I have some tips, tricks, calls for easy learning. Learn easy, grow easy. Let's start with a summary video of the fifth chapter, Morphology of Flowering Plants in Plus 1 Botany. The chapter starts with the root system. So let's have a small code to remember different types of root, modification of root. That is, fat cat stays in new residency. So the first stem, that is fat. Let's use the stem to learn and remember different types of root. F for fibrous root, A for adventitious root, T for tap root. So ഫിഗറിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഫിഗർ എ ടാപ്പ് റൂട്ട് ഒരു മെയിൻ റൂട്ട് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ലാറ്ററൽ റൂട്ട്സും ഉണ്ടാവും. ഫിഗർ ബി ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ഒരു ബുഷ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും. ഫിഗർ സി അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട് റാഡിക്കിളിൽ നിന്നും അല്ലാതെ മറ്റ് പാർട്സിൽ നിന്നും റൂട്ട്സ് എറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റൂട്ട്. സോ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദ ടേം ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റ് സ്റ്റേസ്. Cat, C for carrot, A for asparagus, T for turnip. So ഇവർ മൂന്ന് പേരും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ്. And new residency, new. Even though the spelling is different, pronunciation is the same. New for pneumatophore. Pneumatophore and rhizophora helps for respiration. So ഒറ്റ കോഡിൽ നമ്മൾ different types of rootഉം modification of rootഉം പഠിച്ചു. Then regions of root. So if we look from bottom to top, the first region, that is root cap. Root cap protects the tender apex of root and root cap ആണ് സോയിലിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോകുന്നത്. Region of meristematic activity. The cells in this region are small, thin-walled and have dense protoplasm and they divide rapidly. Above which you can see the region of elongation, and this region undergo rapid elongation and enlargement, and this region is responsible for the growth of root in length. Above which there is a region of maturation, and ഈ റീജിയനിലെ സെൽസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് മെച്യൂർ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. And in this region you can see some thread-like structures called root hair, and അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? To absorb water and minerals from soil. അടുത്ത സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെം. സ്റ്റെമ്മിൽ മെയിൻലി രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത്, നോഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനോഡ്സ്. നോഡ്സ് എന്താണ്? നോഡ് ഈസ് ദ റീജിയൻ ഫ്രം ലീഫ് എറൈസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനോഡ് ഈസ് ദ പോർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു നോഡ്സ്. ഇനി എന്താണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്? First one, spreading out branches bearing leaves, fruits and flowers. Number 2, to conduct water, minerals and photosynthase. Number 3, food storage, support, protection and of vegetative propagation. Next, like that of root modifications, there are modification of stem for different purposes like storage, example potato, ginger, turmeric. Then support. For support, stem may be modified into tendrils, for example pumpkin, grapevine, cucumber. For protection, stem may be modified into spine or thorns, for example citrus, bougainvillea. Then to spread and vegetative propagation, some plants may be having roots arising from their nodes, for example grass and strawberry. ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് ആൻഡ് വീനേഷൻ നോക്കാം. സോ ലീഫിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആൻഡ് വീനേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളൊരു കൊച്ചു കോഡാണ്. മിന ആൻഡ് ഹെർ പെറ്റ് ആക്സിഡൻ്റലി ഹിറ്റ് RV ആൻഡ് PV. സോ നമുക്ക് പാർട്സ് ഓഫ് ലീഫ് ആദ്യം നോക്കാം. മിന, ലാമിന, പെറ്റ് ഫോർ പിറ്റിയോൾ, ആക്സിഡൻ്റലി ഫോർ ആക്സിലറി ബഡ്. ഇനി RV ആൻഡ് PV വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീനേഷൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? RV, റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ, വിച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ്, ആൻഡ് PV, പാരലൽ വീനേഷൻ, വിച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ മോണോക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ്. ലീവ്സ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ്? അതെ, സിമ്പിൾ ലീഫ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ്. ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് തന്നെ 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്?
pinnately compound leaf and palmately compound leaf. എന്താണ് pinnately compound leaf? ഫിഗർ എയിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ മെയിൻ ആക്സിസ് കോൾഡ് റാച്ചസ് ഇൻ ടു വിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കറി ലീഫ്, നീം. ആൻഡ് ഫിഗർ ബി നോക്കിക്കേ, പാൽമെല്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ്. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ കോമൺ പോയിൻറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ ടപ്പിയോക്ക. Phyllotaxy. What is phyllotaxy? Phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫില്ലോടാക്സീസ് ആണുള്ളത്. ആൻഡ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കോഡാണ് AOW. A for alternate. Alternate ഫിഗർ എ നോക്കിക്കേ, ഒരു നോഡിൽ നിന്നും ഒറ്റ ലീഫേ വരത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചൈന റോസ്, മസ്റ്റാർഡ്, സൺഫ്ലവർ. ഇനി O for opposite. ഫിഗർ ബി നോക്കിക്കേ, ഒരു നോഡിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് 2 ലീഫ് എമർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്വാവ. W ഫോർ വേൾഡ്. ഫിഗർ സി നോക്കിക്കേ, ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് മോർ ദാൻ 2 ലീവ്സ് എമർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എക്സാമ്പിൾ എൽസ്റ്റോണിയ. നമ്മൾ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു, സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു, അതുപോലെ ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ടെൻഡ്രിൽസ്. ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം കുഞ്ഞ് സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ടെൻഡ്രിൽസ് ഫോർ ഈസി ക്ലൈംബിംഗ്. എക്സാമ്പിൾ പീസ്. നെക്സ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഈ സ്പൈൻസ്. സ്പൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഗറിൽ നോക്കി കുഞ്ഞ് തോൺ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഡിഫെൻസ്. എക്സാമ്പിൾ കാക്ടൈ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലഷി ലീവ്സ് ഫോർ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ്. എക്സാമ്പിൾ ഒണിയൻ, ഗാർലിക്. What is inflorescence? Inflorescence is the arrangement of flowers on the floral axis. And 2 important inflorescences ആണുള്ളത്. That is racemose and cymose. ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കേ, in case of racemose inflorescence, there will be a main axis which continues to grow and the flowers are borne laterally in an acropetal succession. In case of cymose inflorescence, ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കേ, there will be a main axis which terminates in a flower and the flowers are borne in a basipetal order. Flower. Flower is a reproductive unit of angiosperms. And ഫ്ലവറിൽ 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ആണുള്ളത്. ആൻഡ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു കൂടെ യൂസ് ചെയ്താലോ. ദാറ്റ് ഈസ് കൽക്കട്ട കോർപ്പറേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഗൈനോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആർ ദി ബെസ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കട്ട കോർപ്പറേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലും അവിടുത്തെ ഗൈനോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ബെസ്റ്റാണ്. കൽക്കട്ട, കൽ, കാലിക്സ്. കാലിക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർത്താലോ. ദാറ്റ് ഇസ് കാലിക്സ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് എ സെപ്പൽ. സെപ്പൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം? ഗ്യാമോസെപ്പാലസും ആവാം, പോളിസെപ്പാലസും ആവാം. ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ കൊറോള. കൊറോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതളുകൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ പെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ ഇനി ഒരു ഫ്ലവറിൽ കാലിക്സും കൊറോളയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദേ ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് ഓർ യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്? പെരിയാന്ത്. ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പെരിയാന്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? ടെപ്പൽ. ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ്രീഷ്യം. ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണ്. ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? സ്റ്റേമൻ. ആൻഡ് സ്റ്റേമനിൽ ആന്തറും ഉണ്ടാവും, ഫിലമെൻറ്റും ഉണ്ടാവും. ആന്തറിനകത്ത് പൊളൻ സാക്ക് ഉണ്ടാവും, പൊളൻ സാക്കിനകത്ത് പൊളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഗൈനോ ഫോർ ഗൈനീഷ്യം. ഗൈനീഷ്യം ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ. ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് കാർപ്പൽ. ആൻഡ് കാർപ്പലിൽ സ്റ്റൈൽ, സ്റ്റിഗ്മ, ഓവറി ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഓവറി ദർ വിൽ ബി ഒവ്യൂൾസ്. Flower can be divided into 2 based on the presence and absence of reproductive organs. For say, if a flower is having both androecium and gynoecium, the flower is said to be bisexual. And if the flower is having either only stamens or carpels, is called as unisexual. ഇനി ഫ്ലവറിനെ എഗൈൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണത്? സിമെട്രിക്, അസിമെട്രിക്. സിമെട്രിക്കിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ആക്ടിനോമോർഫിക്. ആക്ടിനോമോർഫിക് എന്താണ്? സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന
ഏതൊരു ആക്സിസിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെയും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് എ ഫ്ലവർ ഇൻ ടു 2 ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ദെൻ ദ ഫ്ലവർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ആക്ടിനോമോർഫിക്. ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കേ, സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ആക്സിസിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ ഫ്ലവറിനെ ഈക്വൽ ഹാഫായിട്ട് കിട്ടും. എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റാർഡ്, ഡെറ്റൂറ, ചില്ലി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സൈഗോമോർഫിക്. എന്താണ് സൈഗോമോർഫിക്? സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്സിസിൽ കൂടി മാത്രം കട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്കൊരു ഫ്ലവറിനെ ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ ദ ഫ്ലവർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സൈഗോമോർഫിക്. എക്സാമ്പിൾ പീ, ഗുൽമോഹ, ബീൻ, കഷ്യ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അസിമെട്രിക്. ഏതൊരു ആക്സിസിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹാഫായിട്ട് കിട്ടത്തേയില്ല. ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി അസിമെട്രിക്. Then, based on the position of floral parts on thalamus, flower can be described into 3: hypogynous, perigynous and epigynous. So figure A നോക്കിക്കേ. Here the ovary highest positionലാണ് and all other 3 whorls ആയ sepal, petal and stamen ഓവറിക്ക് താഴെയായിട്ടായിരിക്കും റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് is said to be hypogynous and ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലവേഴ്സിലെ ovary is said to be superior. അപ്പോൾ hypogynous flowers in example mustard, brinjal. then figure B and C നോക്കിക്കേ. In these flowers you can see the ovary is centrally placed and all the other 3 whorls, that is calyxum, corolla and anthracium same ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. And ഇങ്ങനത്തെ flowers is said to be perigynous, example plum, rose, peach, and the ovary in this kind of flowers is said to be half inferior. Then figure D നോക്കിക്കേ. That is ovary and thalamus fused ആണ് and ഇത് comparatively big structure ആണ് and all the other 3 whorls ആയ calyx, corolla and anthracium ഓവറിക്ക് എബവ് ആയിട്ടാണ് റൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി എപ്പിഗൈനസ്, എക്സാമ്പിൾ ഗുവാവ, കുക്കുംബ. ആൻഡ് ദ ഓവറി ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇസ് നോൺ ബൈ ദ നെയിം ഇൻഫീരിയർ. സോ പാർട്ട് 1 ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. ആൻഡ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പാർട്ട് 2 ഓടുകൂടി പഠിച്ചത് കഴിയും. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.